يصير هذا الديفلوبمنت وين؟ بالبرايمري لمفويد تيشو حتى تصير لنا mature functioning lymphocyte. شنو هو البرايمري لمفويد تيشو؟ يشمل لي اثنين اللي هو المرو and the thymus. So this is the primary lymphoid tissue اللي هو يصير ب maturation of the lymphocyte. While the secondary lymphoid tissue اللي هو السايت اللي تدخل بالليمفوسايت additional maturation ويصير بيها interact with the other cells and with the other non-lymphoid cells واللي راح تتعرض لي هنا للانتيجين فراح تسوي لي immune response فسميناه secondary lymphoid tissue. شنو يشمل لي secondary lymphoid tissue؟ يشمل لي for example spleen, lymph node, mucosal associated lymphoid tissue such as the tonsil. كل هذولا المكانات اللي راح يتعرض بها الليمفوسايت إلى الانتيجينيك تشالنج وراح يصير بيه further development. So we have a primary lymphoid tissue اللي هي يصير بها maturation and development of the lymphocyte and the secondary lymphoid tissue اللي هو يصير بها immune challenge. واضح الشرح؟ نعم دكتورة واضحة. بلي دكتورة. ابتهال موجودة؟ نعم دكتورة موجودة. ابتهال شنو هو؟ انطيني example of the primary lymphoid tissue. هو البون مارو والثايمس. عافية ممتاز. اوكي احمد خالد موجود؟ احمد خالد رمضان. احمد سعد الدين. احمد علاء عبد الرزاق. احمد مرضي. تمام. Now we will take the example of the secondary lymphoid tissue اللي هي lymph nodes. lymph node اللي هي secondary lymphoid tissue مثل ما عرفناه بالشرح اللي قبله. طبعا هي تتكون it is a part of the secondary lymphoid tissue forming a network تسوي لنا filtration of the antigen from the interstitial fluid and the lymph during its passage from the periphery to the thoracic duct to the systemic circulation. So regarding the anatomy of the lymph node are round, kidney-shaped, clustered of the mononuclear cell. المونونيوكليير cell يعني نقصد بها الخلايا الأحادية النواة، مثلا هي الليمفوسايت، الماكروفاج، كل هذول تحتوين على نواة من فص واحد فيسموها mononuclear cell. So they are usually a normal lymph node diameter مالتها about 1 centimeter تحاط ب collagenous capsule surround a typical lymph node and has indentation بها مثل الطعجة يسموها الهايلم where the blood vessel enter into the lymph node. So this is a lymph node and this is the hilum where the blood vessel enter into the lymph node وهذه هي الكولاجينوس كابسول المحيطة بالليمف نود. تمام. The lymph node have several afferent lymphatic channels that drain the lymph from the regional tissue. يعني كل هالليمف يفوتنا from the periphery through the afferent lymphatics تفوتنا عن طريق الكبسول إلى الليمف نود حتى تسوي لها draining وتطلع لي عن طريق one efferent lymphatic vessel. إذن we have afferent lymphatic and efferent lymphatic vessel اللي هو هذا يسوي له drainage بعدين يطلع لي من الليمف نود. أحمد ميثم موجود؟ أحمد نوفل؟ أوكي. بهذا الفيجر تنشوف شلون الدرينج اللي يصير عندنا from the periphery into the main thoracic duct. هذا تشوفون الأخضر هو عبارة عن the drainage of the lymphatic. شوفوا يجينا من الليمف نود الموجودة عندنا distributed all over the body بعدين تنتهينا عن طريق lymphatic vessel into the thoracic duct. بعدين الثوراسيك duct يروح into the left subclavian vein فراح يرجع لنا للcirculation. هذه وين؟ هذه بالleft side وبالرايت side عندنا أيضا الانتري
عن طريق right lymphatic duct into the right subclavian vein. فأيضا راح يرجع لنا eventually كل drainage راح يرجع لنا لوين؟ للsystemic circulation. So we know that the lymph node is a kidney-shaped structure. Now we will learn about some of the structure inside the lymph node. So initially we have the cortex اللي هو عبارة عن spherical aggregate of small lymphocytes اللي نسميها primary follicle تحتوي لي على النايف B cell. بعدها نايف يعني ما معرضة للاميون ريسبونس. عندنا الباراكورتيكال اريا اللي هي الاريا المحيطة بالكورتكس اللي هي داير مداير الفوليكل نسميها، هذه تشغلها التي سيل تي lymphocytes. Deep into the cortex, there is the medulla, which contain a variable numbers of plasma cell and a relatively low lymphocyte. And this is the structure of the lymph node. نعم تفضل. قلنا الكورتكس فيه ليمفوسايت مو صحيح؟ لو شلون؟ نعم. الكورتكس قلت لي نوع من الخلايا بها؟ كورتكس الكورتيكال اريا بيها البي lymphocyte قبل لا تتعرض للاميون ريسبونس يسموها نايف بي سيل. تمام، قبل لا تتكون لنا الجيرمينال سنترز. تمام، أنا صوتكم ما أسمع بوضوح ما أعرف ليش والله. زين. So this is the structure of the lymph node. هذا هو الكبسول اللي قلنا عليه قبل شوية collagenous كبسول. وهذولي هم شنو اللي قلنا يفوتون للليمف نود؟ الافرنت لو الافرنت لمفاتكس اللي هي تفوت لي جايبت لي الدرينج اوف ذا lymphatic into the lymph node. وهنا هو الهايلم اللي يفوت بيه البلاد فيزلز ويطلع لي شنو؟ الافرنت، يعني اللي يطلع لي من الليمف نود هو الافرنت. اوكي. And this is the cortical area، هذا هو الكورتكس. And this is the paracortical area اللي قلنا بيها T cell. And this is the medulla، هذا هو site of the medulla which is deep into the cortex. Another figure showing the afferent lymphatics. شوفوا اتجاه السهم تجيب لنا lymph into the lymph node through the collagenous capsule. And this is the cortical area. And this is the paracortical area اللي in between the cortex, in between the follicle, and this is the medulla. وهذا هو الهايلم اللي يطلع لي منه، اللي يفوت لي ويطلع منه البلاد فيزلز، وهذا اللي خارج من الليمف نود اللي هو الافرنت فيزل. هذا microscopical appearance of the lymph node showing the collagenous capsule, and this is the cortex containing the follicle, and this is the paracortical area, and here is the medulla. واضح structure of the lymph node؟ واضح دكتورة، واضح. تمام، صوتي دا تسمعوه بوضوح؟ نعم دكتورة واضح. تمام. نعم، بعد ما تعرفنا على structure of the lymph node وعرفنا شنو ال primary and the secondary lymphoid tissue وشنو اللي يصير inside the lymph node structure مالتها وشلون ال afferent وال efferent blood vessels موجودة بالlymph node، راح نتعرف على non-neoplastic condition يعني non-malignant disease of the lymph node. So first we have the reactive lymphadenitis, and from the name lymphadenitis mean من نضيف المقطع ITIS معناته عندنا inflammation of this organ. So any immune response against foreign antigen. هذا foreign سواء infectious antigen, virus, bacteria, parasite, or non-infectious antigen. For example, foreign antibody, malignant cell، كل هذول يسموها non-infectious inflammatory stimuli. كل foreign body يتعرض له الجسم سواء كان infectious or non-infectious راح يسوي against it شنو؟ immune response, inflammatory reaction. تمام. And this is often associated with the lymph node enlargement اللي راح نسميها lymphadenopathy، يعني تضخم بالليمف نود. تمام، الغدة الليمفاوية راح يصير بيها enlargement، فهذا نسميه lymphadenopathy. The infectious cause of the lymphadenitis may be acute or chronic، يعني أما acute subside within about 7 to 10 days، or لا يكون chronic يعني يستمر أكثر من 14 يوم، ذاك الوقت راح نسميه chronic. In most instances
the histological appearance of the node is entirely non-specific. يعني شنو هاي العبارة؟ هاي العبارة معناتها من حشوف الانفلاماتوري ريسبونس الموجود بالليمف نود ما راح اقدر اعطي definite diagnosis. يعني ما راح اقدر اقول هذا مثلا عنده فلان انفكشن. For example راح اقول انفكشن مال HIV viral infection. ليش؟ لأنه هذه الفيتشرز تصير هي عامة لكل التايبس of stimuli سواء infectious or non-infectious. ف it is not specific to a certain diagnosis. أكثر الفيتشرز اللي حنشوفها هي فيتشرز عامة بالinflammation. Now we will talk about the acute specific lymphadenitis. Sorry, non-specific lymphadenitis. إذا عندنا acute response, non-specific where in the lymph node. سوينا acute non-specific lymphadenitis. So this is the most often seen in the cervical region. هاي cervical lymph node اللي يصير بيها enlargement، يصير بيها lymphadenopathy. ليش؟ لأنه عادة عندنا الماوث الأورال cavity be a lot of تصير لنا هواي مشاكل مثلا dental causes, ulcer, aphthous ulcer. كل هالدرينج مالتها وين تروح للcervical lymph node. فبالتالي راح يصير عندنا شنو lymphadenitis. أو ممكن يصير لنا بالأكسيلاري area أو بالإنجوينال area. يعني يصير لنا lymphadenopathy in the axillary and the inguinal. ليش؟ لأنه هذول يسوي ال drainage of the extremities سواء upper extremity or lower extremities. The acute lymphadenitis often occur in the mesenteric lymph node draining acute appendicitis. يعني mesenteric lymph node يصير بين inflammation إذا سويت له drainage of the antigenic cell فراح يصير عندني mesenteric lymphadenitis وممكن not associated with acute appendicitis بس تنطينا feature تشبه acute appendicitis. يعني هم يجينا البيشنت عنده severe pain in the abdomen تمام but بالفحص راح تبين عندنا whether it is mesenteric lymphadenitis or it is an acute appendicitis. So شنو اللي راح يصير؟ من اللي راح يصير عندنا inflammation أول شيء راح يصير هو increased in the lymph node size. ليش يصير increment بالlymph node size؟ أول شيء راح يصير عندنا multiplication of the inflammatory cell. مثلا lymphocyte حتتضاعف، plasma cell، monocyte، histiocyte، هذول كلهم يسموهم mononuclear cell. كلهم أعدادهم حتبدي تتضاعف. ليش؟ لأن تبدي تنقسم الخلايا in response to the antigen. Second عندنا يصير لنا infiltration of the cell from the outside the node such as the neutrophil. ننطي صار عندنا inflammation نبدي نعطي signals cells تعطي signals حتى تجيني cells from the outside the lymph node تفوت لي بالlymph node حتى تسوي لي مساعدة بالimmune response for example the neutrophil. هذا أيضا يساعد بزيادة السايز of the lymphocyte of the lymph node. أو drainage of infection such as abscess راح يساعدنا abscess into the lymph node بالتالي راح يتضاعف الحجم of the lymph node. من يتضاعف الحجم of the lymph node شنو اللي راح يصير عندي؟ هذا cervical lymph node صار عندها lymphadenitis. هنا اللي صار تشوفونه redness of the skin seems to be tender on touch. تمام مبينة. ليش يصير عندي البين؟ لأن هذه الكولاجينوس كابسول راح يصير بيها تذكروها كولاجينوس كابسول المحيطة بالليمف نود بما أنه ضاعف الحجم شو راح يصير بيها؟ يصير بيها stretching. فراح هذا stretching هو painful لذلك راح تكون painful lymph node especially tender to touch. ولما راح يتحول لي الانفلاميشن into abscess formation بالفحص راح نشوفها fluctuant. أنا أحطها بين إصبعين الليمف نود وأفحصها راح تكون fluctuant معناته صار بيها pus inside. وهذا الانفلاميشن of the skin راح يصير as a part of the inflammatory response صار لي وين inside the lymph node وممكن ينتشر للسكين سيرفيس كله راح نسميها cellulitis. تمام وممكن تطلع لي شنو ساينس درينج ساينس خاصة إذا صار عندي abscess inside the lymph node فحتى تتخلص من الكونتنت مالتها راح تسوي لي skin sinus وراح يطلع لي الباس من خلاله. So this how the lymph node looks grossly on examination. This is an acutely inflamed لذلك هي tender
redness of the skin موجودة. I mean the sign of the acute inflammation كلها موجودة بالexamination. من نشلع الليمف نود ونشوفها so grossly راح نشوفها inflamed node, swollen, congested. بنفحصها بالميكروسكوب راح نشوف. احنا من حكينا قبل شوي على الليمف نود قلنا بيها نايف بي سيل، بس هنا تعرضت الاميون ريسبونس فراح يتكون لنا الجيرمينال سنتر اللي بيها الفيتشرز اوف multiplication of the cell اللي يسموها mitotic figures. and من عندي البكتيريا biogenic بكتيريا فراح يصير عندي severe neutrophilic infiltration راح نشوفها in between the follicle and within the lymphoid sinuses. وبالسيفير infection ممكن يصير عندي suppurative necrosis اللي هي accumulation of the debris موجودة من الانفلامation together with the neutrophil فراح تسوي لي abscess formation. هذا هو الجيرمينال سنتر اللي صار عندي inside the follicle. عادة الفوليكل كلها بهذا اللون تكون، بس من يكون عندي لون فاتح بالنص صار عندي germinal center. هذه اللي تشوفوها النقاط البنفسجي كلها inflammatory cell infiltrate whether neutrophil whether lymphocyte. تمام، فصار عندي stretching لذلك تكبر الليمف نود side الليمف نود because of the this infiltrate and the multiplication of the cell and other causes اللي حكيناها قبل شوية. عندكم سؤال؟ ايه دكتورة الجيرمان سنتر مرتضى واضح اللي شرح؟ نعم دكتورة واضح. اي نعم تفضل. دكتورة الجيرمان سنتر من الخلايا بليمفوسايت لوتي لو مو شرط. لو مو قلنا احنا ممكن ليمفوسايت اذا كانت عندنا بايوجينيك تايب اوف انفكشن راح يصير لنا نيوتروفيل انفلتريشن، راح نلاقي ماكروفيج، راح نلاقي بلازما سيل. صارت هنا أنا معركة بعد بالنص، فكل الخلايا حسب التايب اوف انفكشن ممكن نلاقيها. تمام دكتور. تمام زين. من قلنا قبل شوية مرتضى، من قلنا قبل شوية الكورتيكال اريا بيها which type of cell؟ لدكتورة الكورتيكال قلنا النايف بي سيل. نعم عافية تكون بيها B type of cell. ممتاز. اوكي هسه خلصنا الكرونيك نون سبيسيفيك ليمفادينايتس الاكيوت سوري، راح نبلش بالكرونيك نون سبيسيفيك ليمفادينايتس. يعني هنا عندنا كرونيك انفلاميشن but yet still non specific، ما اقدر اقول certain diagnosis. الكرونيك immunological reaction can produce several different morphological alteration in the lymph node. يعني هنا الفيتشر شوية راح تختلف بالمورفولوجي، مو نفس المورفولوجي شفنا هناك، لا راح تعطينا different pattern للانفلاميشن. زين شنو اللي يميز الليمف نود بالكرونيك انفلاميشن؟ شفناها الاكيوتلي انفليمد lymph node شلون بين التندر وردنس اوف ذا سكين. هنا التندرنس نوت ا فيتشر. ليش؟ لانه بينما انه صارت كرونيك انفلاميشن فالكابسول نوت اندر سيفير تنشن، موجوده الانفلاماتوري سيل بس مو بالبلك اللي موجوده وين بالاكيوت انفلاماتوري ريسبونس، لذلك الستريتشنج اوف ذا كابسول اقل، فتكون التندرنس is not a feature. عادة بالاكيوت inflammatory response most common type involved هو cervical lymph node، بينما هنا لا عندنا most common type involved inguinal and the axillary lymph node. ليش؟ لأن drain of a larger area اللي extremities الأبر and lower، فدائما تتعرض challenge فتكون chronically inflamed. This condition can assume one of the three patterns depending on the causative agent. أما تكون بشكل follicular hyperplasia، يعني هنا أنا بالكورتكس والفوليكل الموجودة عندي زاد العدد مال الفوليكل فسميناها follicular hyperplasia، أو تكون عندي بالباراكورتيكال area فسميناها paracortical hyperplasia، أو تكون عندي بالsinuses of the histiocyte of the lymph node فتسمونها sinus histiocytosis. تنشوف بالصورة هنا هذه الفوليكل، شوفوا الفوليكل زاد عدد الفوليكل وما مترتبة بالطريقة المعتادة. ناس
منها كبيرة الناس الصغيرة. So this type is caused by stimuli that activate the B cell، لأن إحنا قلنا أكو بالكورتكس B cell، فهذا سوى activation للB cell. And it is defined by the presence of a large germinal center. هذا هو الجيرمينال centers موجودة different size surrounded by the naive B cell. إذا جوا عندنا الactivated B cell وبرا عندنا النaive B cell اللي هو يسموه mental zone. The cell in the reactive follicle include شنو موجود عندنا هسه حكينا احنا قلنا البي cell phagocyte macrophage dendritic cell ممكن تكون نيوتروفيل حسب التايب of the inflammation. شنو ممكن يسوي لي follicular hyperplasia؟ أول شيء chronic inflammation مثلا immune disease autoimmune disease for example rheumatoid arthritis. Second toxoplasmosis. Third ممكن يكون HIV infection especially in the early stage. من نسمع الفوليكولار لازم نفرقها عن follicular lymphoma which is a malignant disease of the lymph node اللي أيضا involving الفوليكل. همنا راح نشوف زيادة بالفوليكل هنا. شو راح نفرقهم اثنيناتهم بالميكروسكوب؟ هذا كلش مهم. هذا إذا شفته follicular lymphoma راح أروح أوديه لعلاج كيميائي، راح أغير مصير البيشنت تماماً لأن راح صار عنده malignant disease. بينما الفوليكولار hyperplasia هي simply reactive response of the lymph node to the stimuli to inflammatory stimuli. فشلون راح أفرق بيناتهم؟ عندي نقاط مهمة للتفرقة. هي أولاً نعرف إحنا المالجنان disease دكتورة أول ما العفو. يفوت على نعم تفضل.